Dear my high student session number 20. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم وحلقة جديدة وفيزيكس للصف الثالث الثانوي. أهلا بكم. النهاردة هنستعرض على problems on chapter 3. الجزء اللي خدنا ابتدينا بفاراداي وقلنا فاراداي لو الاي ام اف كانت نيجاتيف ان دلتا فاي ام اوفر دلتا تي. خدنا لينز رول induce the current must be opposed to change in magnetic flux produced in it. بعد كده خدنا الميوتشوال اندكشن والسيلف اندكشن. ميوتشوال اندكشن اي ام اف نيجاتيف ميو دلتا اي بي اوفر دلتا تي. سيلف اندكشن اي ام اف لايت ال دلتا اي على دلتا تي او ال ميو ان اي سكوير منال 2 ميو ان اي ان سكوير اي اوفر ال. بعد كده خدنا الانديوز دي ام اف ستريت واير اي ام اف نيجاتيف بلف ساين ثيتا. خدنا بعد كده الدينامو اي ام اف نبوي ترانسفورمر efficiency باور سكندري اوفر باور برايمري. تعال نشوف كده problems number 1. بيقول لي a current intensity 12 ampere pass in the coil. The current suddenly stepped down to 4 ampere through 0.2 second. The self-induction of coil 0.8 Henry. وهنا بيقول لي for choose the induced EMF وقال لي 60 فولت ولا 70 فولت ولا 60 فولت ولا نيجاتيف 32 فولت. الانسرز طبعا هنا ال EMF نيجاتيف L دلتا I اوفر دلتا T، يبقى ال EMF نيجاتيف 0.8 multiply 12 minus 4 divided 0.2 يبقى equal negative 32 volt. Problem number 2. Two coils are round above each other. On iron core of cross-sectional area 4 cm square. When a carrying current 4 ampere follows in the primary coil is created magnetic flux density 0.2 Tesla. If the number of turn in secondary coil is 100 turn. وهنا عندي for choose induced EMF in the secondary coil of the current vanished in the primary coil 0.05 second وعندي for choose 60 volt 70 volt 60 volt negative 0.16 volt. And the mutual induction between two coils 60 Henry 16 Henry 0.0016 Henry and the negative 16 Henry. Answers number 2. هنا ال induced EMF negative N delta phi M over delta T يعني negative N BA minus 0 divided delta T يبقى negative 100 multiply 0.2 multiply 4 multiply 10 negative 4 divided 0.045 so ال induced EMF equal negative 0.16 volt. Number 2 ال EMF negative mu delta I over delta T واحنا عندنا ال EMF بنيجاتيف 16 volt equal negative mu 5 minus 0 divided 0.05 so the mutual induction coefficient negative 0.0016 Henry. Problem number 3. An electric current consists of two parallel thick wire of distance 50 cm apart and the distance of 3 ohms resistance. A metallic rod is placed normally to the parallel wire to switch on this circuit. If the area between the wire is normally to magnetic flux density 0.15 Tesla,
So the force required to move a metallic rod by uniform velocity 200 centimeter per second. وهنا عندي 4 choose. Number 1 5.75 multiplied to negative 5 Newton, or 2.75 multiplied to negative 5 Newton, or 1.075 multiplied to negative 5 Newton, or 3.75 multiplied to negative 5 Newton. Answers 3. هنا ال EMF negative BLV طبعا ده maximum يبقى negative 0.15 multiply 5 multiply 2 equal 0.15 volt. And the current I E over R يبقى 0.15 divided 3 يبقى equal 0.05 ampere. But the force equal bell 0.015 multiply 0.05 multiply 0.5 equal 3.75 multiply 10 negative 5 Newton. Problem number 4. An electric current of 5 ampere passes in an induction coil of 500 turn and produce a magnetic flux of 10 power negative 4 Weber. If the current is vanished within 0.5 second, choose number A. The induced EMF is generated in the coil ولا 20 volt ولا 0.1 volt ولا 0.01 volt ولا 10 volt. And number B. The coefficient of self-induction of the coil 0.02 Henry or 0.1 Henry or 0.01 Henry or 100 Henry. Answers number 4. هنا فاراداي كان بيقول ال EMF نيجاتيف N دلتا فاي M over دلتا T. يبقى هنا نيجاتيف 500 multiply طبعا اللي تشينج في المagnetic flux 0 minus 10 negative 4 وهنا التايم ب 0.5 يعني equal 0.1 volt. But ال EMF negative N delta phi M over delta T احنا قلنا negative 500 equal 0 minus 10 negative 4 divide 0.5 يعني equal 0.1 volt. And أنا أقدر هنا أجيب السيلف اندكشن من قانون EMF equal negative L delta I على delta T. يبقى ال L equal negative EMF delta T over delta I. يبقى 0.1 multiply 0.5 divide 5. So self induction equal 0.01 Henry. Problem number 5. Two solenoid. طبعا السولينويد B equal mu Ni over L. The first of the length I. Phase area A. And the number of turn N, while the second is length quarter N. So the ratio between their self-induction coefficients وهنا بيقول لي في 4 choose 1 over 7 1 over 5 1 over 4 1 over 8. Answers number 5. هنا بيقول طبعا ال L منالته يبقى L1 over L2 area 1 over area 2 N1 square over N2 square لكن ال L بتبقى L2 divided L1. هنا يبقى ال L1 divided L2 A over 2A N square multiply 1 half L divided 2A multiply quarter N square L. يبقى هنا L1 over L2 equal 4 divided 1.
Problem number 6. A two adjacent coil A and B consists of 500 and 2000 turns respectively. When the current in the coil A is changed by 10 ampere, the magnetic flux in the coil A changed by 2 multiplied 10 negative 3 Weber, and in the coil B changed by 10 negative 4 Weber. So the coefficient of self-induction A, وعندي 4 choose. Number 1, 4.02 multiplied 10 negative 6 Henry, ولا 0.1 Henry, ولا 2.02 10 negative 6 Henry, ولا 6.4 10 negative 6 Henry. Number B, its mutual induction coefficient between coil 4 في 4 choose 4.02 10 negative 6 Henry or 0.02 Henry, 2.02 10 negative 6 Henry, 6.4 10 negative 6 Henry. Number C, the average EMF generated in the coils A and B if the current intensity 15 ampere passing in a coil A is cut switch a time 0.3 second. وعندي 4 choose 5 volt, 50 volt, 1 volt, and 4 volt. Answer 6 problem. EMF A negative L delta I over delta T. So L equal NA delta QM over delta IA equal 500 multiply 2 multiply 10 negative 3 divided 10. يبقى هنا يطلع self induction 0.1 Henry. Answer 6B. EMF A negative L delta I over delta T. يبقى الميو NA delta phi MB over delta IA يبقى equal 2000 multiply 10 negative 4 divided 10 equal 0.02 Henry. Answers 6C. EMF برضه طبعا نيجاتيف L دلتا I over دلتا T يبقى ميو نيجاتيف 0.1 0 minus 15 divided 0.3 equal 5 volt. So ان الانسرز C يبقى الميو 0.02 multiply 0 minus 15 divided 0.3 equal 1 volt. Choose number 7. Problem. A wire of 200 centimeter length is used to generate an induced EMF with different methods. The first is by moving it perpendicular to a magnetic field of flux 0.8 Tesla with velocity 100 centimeter per second. And the second winding it in a form of a coil of coil radius 2 divided by centimeter, then moving a magnet bar induced it generate flux of 6 multiplied 10 negative 4 Weber within 0.1 minute. So the generate EMF in both cases. وقال هنا for choose. Number 1 negative 1.6 and 8.005 volt. Number 2 negative 2.6 and 1.005 volt. Number 3 negative 2.6 and 0.005 volt. And number 4 negative 1.6 and negative 0.005 volt. Answers problem number 7. In cases of the wire EMF negative bulb
negative 0.8 multiply 2 multiply 1 multiply negative 1.6 volt. and in case the coil نقدر نجيب ال N equal L over circumference 2 by R. يبقى هنا 200 multiply 10 negative 2 divided 2 pi multiply 2 divided by multiply 10 negative 2 equal 50 volt. equal هنا ال 50 turn لأن ده number. so ال EMF negative N delta phi M over delta T. ال N ب 50 multiply 6 minus 0 multiply 10 negative 4 divided 0.1 multiply 2 divided by 10 negative 2 يبقى equal 0.005 volt. Problem number 8. A solenoid of 500 turn is length 0.4 meter and area 40 centimeter connected to electric current 2 ampere passed. Is cut off the current 0.1 second. So the forward induced EMF in the coil. وهنا عايز ال EMF choose. هل هو 4 ولا 6 ولا 9 ولا 5 6.28 multiply 10 negative 2 volt. تعال نشوف الانسرز. First لازم اجيب ال السيلف اندكشن منال 2 يبقى الميو 4 باي 10 نيجاتيف 7 40 10 نيجاتيف 4 5 002 divided 1 so يبقى سيلف اندكشن 3.14 10 نيجاتيف 3 هنري. and ال EMF equal L delta I over delta T نقدر نقول 0.14 10 نيجاتيف 3 0 نيجاتيف 2 divided 0.1 يبقى equal 6.28 10 negative 2 volt. Problem number 9. A dynamo coil rotate 4200 rotational per minute. Magnetic flux density 0.05 Tesla and the number of turn 100 turn area 25 centimeter square. وهنا عايز الماكسيمم EMF دي نمبر A نمبر B عايز الافكتيف EMF and نمبر ده ال 2 unknown. تعال نشوف الانسرز. frequency number of complete vibration over time 5200 divided 60 equal 70 hertz. so ال EMF maximum نبوي NAB 2 by F sin 90 يبقى 100 multiply 25 10 negative 4 multiply 0.05 multiply 2 3.14 70 multiply 1 يبقى equal 5.5 volt. so ال EMF effective 0.707 EMF maximum 0.707 multiply 5.5 equal 3.89 volt. ودي كانت آخر حاجة في حلقتنا النهاردة وأشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة. Thank you Mr. عماد سامي. أشكركم. Thank you.